Okay, assalamu alaikum and greetings. I am Irfan Saqib here, the founder of Roots Education, and with me here is Mr. Anwar Nasser, the country manager of ETS TOEFL. So আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে আপনার TOEFL এর যেই চেঞ্জেস এসছে in the test format to discuss about it, to discuss the changes in the new TOEFL IBT test format, which has been started from July 26, 2023. So এই বছরই চেঞ্জেসটা এসছে. So to be very frank and to be honest, the change is basically the test has just become shorter. Exam প্যাটার্নে কোনো চেঞ্জ আসেনি, জাস্ট দ্য কোয়েশ্চেন্স উইল বি লেস অ্যান্ড দ্য টেস্ট হ্যাজ বিকাম শর্টার। আগে আপনার 3 আওয়ার্স এর একটা এক্সাম ছিল, এখন সেটা শর্টেন হয়েছে আপনার 2 আওয়ার্স এর একটা এক্সাম। সো Mr. Anwar will also elaborate the administrative facilities that TOEFL that the candidates of TOEFL can receive, the test fees, etc. in Bangladesh, and how you can register, what documents you need, etc. So first, let me go through the academic part. আপনার So we will start today's session as promised, and প্রথমে একটু বলে রাখি রুটস এডুকেশনের ব্যাপারে। We are a training center. Soon we will be partnering with TOEFL, and our office location is in Chattogram, Oanisam Road number 7. We provide all the standardized tests and training like TOEFL, IELTS, PTE, SAT, etc., GED, and so on. And we also provide coaching for English medium and national curriculum based subjects, both science and commerce. So, but moreover, we also provide online training, online tuition, and finally, we have an online platform for giving exams like the TOEFL, for which you can give. আপনারা বাসা থেকেই দিতে পারবেন with your at your own benefit. আপনারা বাসা থেকে এক্সামগুলো দিতে পারবেন, and আপনারা বেসিক্যালি at your own comfort বাসা থেকেই দিতে পারবেন। আপনারা অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করলে আমরা আপনাদেরকে অ্যাক্সেস দিয়ে দিব মক টেস্ট বা এক্সাম দেওয়ার জন্য। Basically, I'm talking about mock tests here. So since TOEFL, IELTS, and আপনার PTE, many of the exams, even SAT exams, SAT exams are computer based now. So this option is, I think, very fruitful for the candidates who want to sit for these exams. So let's go through the test pattern here. As you can see that আমাদের reading the time has reduced 35 minutes there total time, and there will be 20 questions. Then আসে হচ্ছে আপনার listening module, there will be 36 minutes and the total question will be 28. Speaking, there are no changes, 16 minutes, there will be 4 questions, and finally comes the writing task. Total we will have time 29 minutes, and there will be 2 questions. So before 26 July, writing a dekhun, we had an independent writing task. As you can see here, we had an independent writing task, and it has been replaced by an academic writing for an academic discussion, for which 10 minutes are allocated. The time given for this is 10 minutes. Reading, we had 30 to 40 questions, so a lot of questions, 3 passages, and 54 to 72 minutes. But now we are having 20 questions from just 2 passages. The total time is also reduced. We are getting 35 minutes. Then comes listening, where the final part where there are changes. So এখানে দেখুন আপনার 28 to 39 questions ছিল, 3 to 4 lectures অথবা 3 to 4 lectures along with 2 to 3 conversations. The time allocation is 41 to 57 minutes, but this has been changed to 28 questions only, and there will be 3 lectures and 2 conversations. So the total time we are getting is 36 minutes. And the speaking module, there are no changes whatsoever. So these are the discussions that we will have so far. Amader next
প্যাসেজগুলোতে। So let's start with the reading, which is the first one. Two passages, per passage আমাদের questions থাকবে 10টা। Total time হচ্ছে 35 minutes per passage. Uh, per passage the word length of that passage will be approximately 700 words. The total score for the reading, you will get 20, and score per question will be 1 to 3. Score per question will be 1 to 3. So total score per passage will be 20 marks. So the passages in reading may be historical, it may be explanatory or expositional and argumentative. So এটা একটা বিতর্কিত একটা টপিক নিয়ে আমরা বোথ সাইডস অফ দ্য আর্গুমেন্ট এভাবে হতে পারে, কোনো ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে হতে পারে, অথবা কোনো বর্ণনামূলক প্যাসেজ অথবা এসে হতে পারে, অথবা আর্টিকেল হতে পারে। সো টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স, এখন আমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ কি কি ফোকাস করা উচিত সেটা হচ্ছে ক্লাসিফিকেশন, কি কি ধরনের কোয়েশ্চেন আসছে বা প্যাসেজ আমরা পড়ছি, কম্পারিজন এন্ড কন্ট্রাস্ট বিকজ দেয়ার আর আর্গুমেন্টেটিভ এসেস, তারপর হচ্ছে কজ এন্ড এফেক্ট, এন্ড ফাইনালি প্রবলেম এন্ড সলিউশন। সো একটা প্রবলেম দিয়ে দিল, সেটার সলিউশন আমাদেরকে সেটা সলিউশনও সেখানে ইন্ডিকেটেড থাকবে। We need to remember that আমাদের রিডিং বা লিসেনিং এ we don't need to have our own knowledge. আমাদের জাস্ট আমরা যেই প্যাসেজ এবং অডিওতে যেই ইনফরমেশনটা আছে সেটা দিয়ে অ্যান্সার করার ট্রাই করব। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ আ মিস্টেক ইফ উই ইউজ আওয়ার জেনারেল নলেজ। হ্যাঁ, একটা টপিকের উপর আমার কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন থাকলো, তো আমি সেটা ইউজ করে অ্যান্সার করলাম, দ্যাট উইল নট বি কারেক্ট। We will only use the information from the passage. So that's why please don't get worried about these fanciful words like historical, expositional, because we don't need to know any technical language. We just need to understand English. Okay, we just need to understand English. Just imagine when we have an article in a newspaper, let's say in the medicine paper or in the sports page, we don't need to be a specialist, right? Because it is meant for layman. হ্যাঁ, এটা অর্ডিনারি পিপলের জন্যই আপনার সেটা ইয়ে করা হয়, আপনার লেখা হয়। সো সিমিলারলি হিয়ার অ্যাজ ওয়েল, এখানে আমাদের ইংলিশটাই, আমরা ইংলিশ বুঝতে পারি কিনা সেটাই টেস্ট করা হচ্ছে। ইট ইজ এন ইংলিশ টেস্ট। ওকে, সো নাও ফাইনালি উই উইল জাস্ট লুক অ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন ফরম্যাটস। সো এমসিকিউ কোয়েশ্চেন্স থাকবে, তারপর হচ্ছে আপনার ইনসার্ট আ সেন্টেন্স উইথ 4 অপশনস, মানে 4টা সেন্টেন্স দিয়ে দিবে, সেখান থেকে একটা সেন্টেন্স আমরা ইনসার্ট করব। সামারি or table question, so table আকারে কিছু question থাকবে, and with more than 4 choices and more than one possible correct answer. So here it seems that it is like a multiple choice, it is another subset of multiple choice multiple answer, ঠিক আছে, because আমার options থাকবে এবং more than one option will be correct. So we can say that this is a type of multiple choice multiple answer. Okay, let's now move on to the listening module. So the listening module, we have total 2 sets of recordings, audio lecture. Per recording, per audio lecture, we will be given 5 to 6 questions. Total time we have is 36 minutes. Length of the recording, each recordings will be about 3 to 5 minutes. Total score will be 30, and the score per question is 1. So we will have what are the types of recording we will hear. Again, you can see that we will have conversations, there will be 5 questions each, classroom discussions, and finally lectures, where we will both have 6 questions each. So each conversation, discussion or lecture is around 3 to 5 minutes long, and so you will get about 10 minutes or 6.3 minutes to answer the questions of each set. Okay, so timing, we need to maintain the timing here. Okay, so এখানে we will see that there are two sets of question. One is the long set, which we will use for 10 minutes to answer, and finally the short set. The short set will have only conversation and classroom discussion or lecture. The long set may have conversation, classroom discussion, or plus lecture or conversation, and there will be 2 classroom discussions or conversation plus 2 lectures. For each there will be 6 questions each.
And again, in just like reading, we will have MCQ, both MCQ like single answer, which is the standard MCQ, and MCQ multiple answer. Okay, we will have listen again or put in order events or steps in the process, which is almost like putting some sentences in a sequence, or match objects or texts to categories in a table. Finally, there is the writing module, and there is a little bit of change here. As you see that there will be an academic discussion rather than independent task. There is an academic discussion, so the integrated task remains the same. So here the integrated task, there will be 3 minutes you need to read, and 3 minutes, 2 to 3 minutes you need to listen on the same topic. So a passage will be given on a topic, listening audio will be given on a similar topic, and you will need to response. You need to write about them. You need to compare. There will be a question given, and you need to write from 150 to 250, 225 words, and you will have 20 minutes to answer that. For academic discussion, you need to write about 100 words, minimum 100 words, and you have 10 minutes. So both containing 5 marks each. Okay, and there are no penalty for writing more. For example, in academic discussion, if I write maybe 150 words, there are no penalties. So in the first passage, which is the integrated task, there will be a passage which will be around 230 to 300 words, and you have to read it. There will be a lecture about 2 to 3 minutes. After the lecture, a question will appear, and the question will ask you to mainly compare, contrast, etc. Ask you to find the relationship between the lecture and the passage, and hence you will have 20 minutes to write about it. আপনাদের 20 minutes থাকবে। So এটা লেখার পর then আপনি আপনার you take some notes from the listening, and then you can compare the reading and the notes that you have taken from the listening. Second task, you are supposed to state and support an opinion on an online classroom discussion. You will write minimum 100 words, but if you write more than 100 words, that's not a problem. If you write less than 100 words, you will lose marks. Okay, so be careful of that. So that's all for the reading, listening, and writing module. The changes that has been here, actually there has been no changes in the pattern, as you have seen, just the changes in the number of questions and the amount of time. And speaking module I'm skipping for this session, কারণ speaking module actually there are no changes so far. Speaking module কোনো changes আসেনি. Okay, so now I would like Mr. Anwar to give us some insight about the TOEFL exam in Bangladesh, its prospects around the world, where they are accepted, and also the facilities that we'll be getting here. Thank you, Sakib bhai. That was very insightful. I think just a few information were actually missing during the listening, reading and writing part. কিছু information গ্যাপ রয়ে গেছে, সেগুলো আমি fill up করে দিব। তার আগে আমি just একটা ছোট্ট overview দিয়ে দিব। I'll take 5 minutes of your time to give an overview of what is happening with the TOEFL test, to be exact. আমাকে just একটু confirmation দিবেন ভাই, is my screen visible? Yeah, your screen is visible. Okay, so basically, see, the TOEFL test, Bangladesh's market, to be very frank, students are not very aware of what is TOEFL about. কিছু misconceptions রয়ে গেছে, যেমন প্রথমত স্টুডেন্টরা মনে করে যে TOEFL মেবি শুধুমাত্র ইউএসএ তে অ্যাকসেপ্ট হয়, আর কোথাও অ্যাকসেপ্টেড হয় না। তারপরে স্টুডেন্টসরা মনে করে that TOEFL test is comparatively very hard because এখানে vocabulary অনেক এক্সটেন্সিভ রিকোয়ারমেন্ট থাকে। To my surprise, I've also found some students যারা কিনা বলে যে TOEFL exam maybe maths আছে, because since we also make the GRE test, GRE সাথে অনেকরা TOEFL কে মিক্স আপ করে ফেলে। আর TOEFL এর রিডিং রাইটিং কে বিশেষ করে GRE এর ভার্বাল রিজনিং বা অ্যানালিটিক্যাল রাইটিং এর সাথে মিক্স আপ করে ফেলে। বাট GRE is an assessment and TOEFL is a language proficiency test. A language proficiency test will actually just prove যে আপনি ইংলিশে প্রফিশিয়েন্ট। একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিশিয়েন্সি টেস্ট দিয়ে আসলে যে স্কলারশিপ, ফান্ডিং ওসব কিছুই হয় না। ইট ইজ জাস্ট আ ম্যান্ডেট ফর ইনস্টিটিউশনস যে ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিশিয়েন্সি লাগবে, বিকজ ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফ্রম আ
country যেখানে English is not the first language to a country যেখানে English is the first language or might be the first language. So you have to prove that ওখানে English familiar, so English will be proficient. And যা যা বলেছি এগুলো স্টুডেন্টদের ভিতরে একটা ভীতি ক্রিয়েট করে রেখেছে, টোফেল টেস্ট অফ ইংলিশ এজ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ ভেরি ডিফারেন্ট, অনেক রকমের ইয়া থাকে, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ দ্য টেস্ট যেটা কিনা গ্লোবালি অনেক ইভলভ হয়েছে। নান অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট হ্যাজ এভার চেঞ্জ দেমসেলফ, ওদের ফরম্যাট কিন্তু সেমই আছে, বাট আমাদের এক্সাম আমরা 2006 থেকে কম্পিউটার বেসড হয়েছি, 1968 থেকে পেপার বেস টেস্টিং করছি, দ্য ফার্স্ট টেস্ট অ্যাভেলেবল। আমাদের টেস্টটা কিন্তু এভলিউশন এডুকেশনে যেমন হয়েছে, আমাদের টেস্টও কিন্তু ওরকম ভাবে ইভলভ করেছে। So TOEFL is actually the highest accepted and preferred test globally available. And globally, we are doing testing in more locations than any other language proficiency test. So we have total 2,700 plus test centers in more than 195 countries. যেখানে কিনা আমাদের সবথেকে nearest আছে IELTS, they have about 1,600 test centers in 140 countries. So we test everywhere. Each and every country we test. কিন্তু সব টেস্ট কিন্তু সব কান্ট্রিতে অ্যাক্সেসিবল না, ঠিক আছে? সো এটা একটা গ্যাপ। সো ওয়াই TOEFL ইজ সো পপুলার বিকজ ইট ইজ ভেরি অ্যাক্সেসিবল এন্ড দিস ইজ দ্য অনলি টেস্ট যেটা কিনা স্টুডেন্টদের ফেভার করে। সো আমি এই স্লাইড দিয়ে শুরু করবো যে why a student should particularly choose taking the TOEFL IBT test, because if you take the TOEFL test you become a primary choice for the admission officers to get into the university. কারণ আমরা randomly প্রায় 296 ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের সাথে কমিউনিকেট করেছি, এন্ড তারা নিজেরা এটা বলেছে যে if I take the TOEFL, I took the TOEFL test and I have found that I have been preferred by the institution where I'm currently studying. So admission officer TOEFL কে একটা সেপারেট রেকগনিশন দেয়, বিকজ এটা একমাত্র টেস্ট যেটা 100% একাডেমিক কন্টেন্ট প্রোভাইড করে। অন্যান্য টেস্টে কিন্তু যেমন ধরেন IELTS 50% একাডেমিক, PTE is actually not very much academic. So but TOEFL is the only test যেটা 100% একাডেমিক কন্টেন্ট মেজার করে, যার কারণে অ্যাডমিশন অফিসার বা ইনস্টিটিউশনের কাছে TOEFL is the primary and the first choice of preference. And যেহেতু এটা একাডেমি ইয়াতে প্রুফ করে, ইউনিভার্সিটি প্রেফারেন্স বেশি দেয়, we have found that 90% among the sample of our 296 students, 90% of them got into their first or second choice university. So you don't have to apply to মানে massive number of institutions যে কোথায় এটা হলো না তো ওইটা হবে, ওইটা হলো না তো এটা হবে। টোফেল দিলে আপনার ওই ইয়াটা মানে প্রেফারেন্সটা বেড়ে যাওয়াতে you will be able to get into your very niche choices of universities. Now coming on to the acceptance picture, this will actually break many barriers for students. যে TOEFL world এর সবথেকে highest accepted and preferred test. It's a test of the university's choice. আমরা যদি কানাডার পিকচারটা দেখি, since we are ETS is an organization of North America, North America তে definitely if you apply to North America you should take a North American test, and the world's most highest and preferred test belongs to North America, which comes from ETS, which is TOEFL. So 80% of the graduate programs in Canada, 80% of the institutions, they prefer students with a TOEFL score. Tara first choice a TOEFL রেখে then they move on to the next students. 9 out of 10 universities, which is like 90% of the US universities, prefer the TOEFL test over any other language proficiency test. This is the official presentation that I'm showing to all the students. So এটা ওদের একটা clear picture দিবে। যদি আমরা UK এর কথা বলি, IELTS, PT, they do come from the UK, but we have always had 100% acceptance in UK, including the Russell Group institutions as well. So each and every institution in UK actually accept the TOEFL score. And if you come to the European continent, apart from UK, Europe, rest of the countries, we have particularly seen that countries যেগুলো খুব popular, France and Germany particularly, যারা massive number of students recruit করে, these countries receive more TOEFL scores than any other language proficiency test. এটা কিন্তু আসলে ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এই জিনিসটা মানে বিশেষ করে সাউথ ইস্ট এশিয়াতে এই মেসেজটা কিন্তু খুব বেশি পপুলার না। আর এশিয়ার কথা হলে মেনি কান্ট্রিজ লাইক জাপান, কোরিয়া, মালয়েশিয়া, যারা স্টুডেন্টস রিক্রুট করে একটু হেভি বাল্কে, তারা সবাই TOEFL accept করে। And Australia's ক্ষেত্রে we are accepted for immigration and education purpose as well. So why should a student take the TOEFL test? A student with any other language proficiency test might be limited to the number of acceptance of institutions. যে ধরেন আমার টেস্টকে 5,000 ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে, এই টেস্টকে হয়তো 11,000 ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করে, but TOEFL has the highest acceptance. We are accepted by more than 12,000 institutions globally in 160 countries. আমাদের নিয়ারেস্ট অ্যাকসেপ্টেন্স হচ্ছে IELTS এর। সো IELTS তারা নিজেরাই মানে ব্রিটিশ কাউন্সিল IDP তে আমরা দেখেছি প্রমোশনে তারা বলছে যে দে আর অ্যাকসেপ্টেড বাই more than 11,000 institutions in 140 countries. সো পৃথিবীতে এখনো কিন্তু অনেক দেশ রয়ে গিয়েছে যেখানে কিনা TOEFL is the only choice for those countries যদি অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, ঠিক আছে? ওরা অন্য কোনো টেস্ট নেয় না। ইনফ্যাক্ট ফ্রান্স, জার্মানি, ইউরোপিয়ান বেশ কিছু QS র্যাঙ্কিং এর টপ যারা ইউনিভার্সিটিস, তারা TOEFL ছাড়া আর কোনো টেস্টই কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে। So that is how popular the test actually is. ঠিক আছে?
Coming on to the benefits of the test, আমাদের home edition testing আছে, আমাদের test center edition is accepted by more than 12,000 institutions. There is a good 7,000 plus institutions যারা কিনা home edition টাও accept করে, so it's good to go. Many students can, if they don't want, if they're nervous about going to a test center, তারা বাসায় বসে তাদের নিজস্ব environment তারা পরীক্ষা তাদের নিজস্ব ডিভাইসে দিতে পারে। আমাদের টেস্টটা শর্টার হয়ে গেছে। We are actually the shortest of all popular language proficiency tests. A student can complete their TOEFL test in less than 2 hours. On the clock এ বললে 1 hour 56 minutes। আমাদের থেকে একটু বড় যে টেস্টটা, which is PT ডিউরেশন মনে হয় 2 hour 10 minutes এর মতো, and IELTS is about 3 hours time, সব মিলিয়ে মিশিয়ে। একটা বেনিফিট হচ্ছে যে টোফেল পরীক্ষা যারা দেয় তারা টেস্ট সেন্টারে ইনস্ট্যান্ট রিডিং আর লিসেনিং এর স্কোরটা পেয়েছে। সো এটা কিন্তু স্টুডেন্টের জন্য অনেক বেনিফিশিয়াল, যে স্টুডেন্ট যদি মনে করে যে না কোনো একটা ব্যান্ডে আমার স্কোর কম হলো, সাপোজ ইচ ব্যান্ড ইজ স্কোর্ড আউট অফ 30 30 30 30, সো 120 ইজ দ্য টোটাল স্কোর, রাইট? সো কোনো স্টুডেন্ট যদি মনে করে যে আমার রিডিং আর লিসেনিং এর স্কোর খারাপ হয়ে গেছে, সে নেক্সট উইকের জন্য আবার রেজিস্ট্রেশন করে পরীক্ষা দিয়ে দিতে পারবে। So TOEFL gives the comfort of meeting deadlines as well. We provide faster official scores. Now a student can typically get their score in 4 to 6 working days at maximum, so which is also very fast compared to other tests. আমাদের একটা ফিচার আছে called the my best score. IELTS এর ওয়ান স্কিল রিটেকটা কিন্তু অনেক ফেমাস হয়ে গেছে, বাট আমাদের কিন্তু এই ফিচারটা 2019 থেকে আছে। We don't provide one skill, বাট আমরা যেটা করি, একটা স্টুডেন্ট যতগুলো টোফেল এক্সাম দিচ্ছে তার সবগুলো এক্সামের ইন্ডিভিজুয়াল ব্যান্ডেড টপ স্কোরকে আমরা আলাদা করে কম্পাইল করি। সো সাপোজ একটা স্টুডেন্ট প্রথমবার রিডিং দিয়ে হয়তো সে পেলো 25, পরের বার তো রিডিং এর স্কোর আসছে 23, আলাদা একটা বক্স থাকবে কল মাই বেস্ট স্কোর, যেটা 25 কে ফুটিয়ে তুলবে, যেটা স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি হ্যাজ স্কোর্ড 25 ইন রিডিং। 23 এবার খারাপ হয়েছে, বাট সে ওভারঅল 25 ইজ হিজ বেস্ট পারফরমেন্স। সো বেস্ট পারফরমেন্স গুলোকে আমরা আলাদা করে জট করি, এবং উই হ্যাভ বিন ডুইং দিস সিন্স 2019। And trust me, this has been beneficial for many students across Southeast Asia, especially Chittagong region. আমরা দেখেছি অনেক স্টুডেন্টরা যারা কিনা মাল্টিপল টাইমস টেস্ট দিচ্ছে, লাইক IELTS PT, কারণ প্রত্যেকবার দেখা যাচ্ছে একটা না একটা ব্যান্ড খারাপ হয়ে যায়, আবার আরেকটা ব্যান্ড খারাপ হয়ে যায়। এখানে যেটা হয় যে একটা ব্যান্ড যদি ভালো হয়ে যায়, সেই ব্যান্ডের টপ স্কোরটাকে সেভ করে রাখা, which will save the student in future. And this is also accepted by humongous number of institutions globally. ঠিক আছে, আওয়ার স্পিকিং এ ফরম্যাটে কোনো চেঞ্জ আসে নাই। স্পিকিং যেমন ছিল আগে, যেমন ছিল একটা অডিও শুনতে হইতো, বিশেষ করে ইন ক্যাম্পাস ডিসকাশন শুনতে হইতো, ওখান থেকে নোট নিয়ে তারপর নিজের ভাষাটাকে সামারাইজ করতে হইতো। সো এটা একটা বেনিফিট স্টুডেন্টদের জন্য, যে স্টুডেন্টরা ইয়া করতে পারে, ওদের মানে কনটেক্সট থাকে, কিছু বানায় বলতে হয় না, পুরো কনটেক্সট পেয়ে ওখান থেকে তারা নোট নিয়ে তারা নিজেদের মতো করে বলে। আমরা স্পিকিং এর স্কোরিংটাকে আরেকটু এনহ্যান্স করেছি। কম্পিউটার বেস টেস্টিং এর স্টুডেন্টদের সব থেকে বড় ভীতিটা থাকে যে আমার তো অ্যাকসেন্ট ভালো না, আমার অ্যাকসেন্টের চ্যালেঞ্জ আছে, অথবা আমি ইংলিশে খুব দক্ষ না। But we have seen country in zones like Middle East, in countries like China, Japan, যেখানে কিনা English is actually a challenge for those students. Those students prefer the TOEFL test over any other language proficiency test, because TOEFL provides a 100% unbiased. আমরা আমাদের স্পিকিং এবং রাইটিং এর স্টুডেন্ট যারা আছে, তাদের স্পিকিং এবং রাইটিং ইন্ডিভিজুয়াল হিউম্যান রেটার দিয়ে রেট করে, অ্যাপার্ট ফ্রম কম্পিউটার স্কোর। সো কম্পিউটার স্কোরিং হওয়ার পর এটা একটা হিউম্যান রেটারকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়, যে ওটাকে ফ্রম অন দ্য কনটেক্সট অফ দ্য কন্টিনেন্ট, যে আমি যত যাই বলি না কেন, চাইনিজ স্টুডেন্ট ক্যানট প্রোনাউন্স আর, সো ওটাকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে। নো আদার ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট অ্যাকচুয়ালি ডু দ্যাট, বাট উই ডু অ্যাকোমোডেট দোজ ল্যাকিংস অফ আ স্টুডেন্ট, কারণ দিস ইজ হাউ দ্য স্টুডেন্ট হ্যাজ বিন বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ। অ্যান্ড সিন্স উই ক্লেম দ্যাট উই প্রোভাইড দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স, স্পিকিং এর স্কোরিংটাকে আমরা আরো এনহ্যান্স করেছি। সো আমরা রিজনাল মানে জোন ওয়াইজ কনটেক্সট আমরা রেটার অ্যাপয়েন্ট করি, and those raters check the speaking and writing of the students to provide unbiased scoring. And writing যে স্কোর করবে, স্পিকিং সে করবে না, ইন্ডিভিজুয়াল দুইটা আলাদা আলাদা রেটার একটা স্টুডেন্টের স্পিকিং আর রাইটিং ইন্ডিভিজুয়ালি রেট করে। সো দ্যাট ইজ হাউ অথেন্টিক দ্য স্কোরিং অ্যাকচুয়ালি ইজ। এখন আমাদের টেস্টিং স্লটস এর নাম্বার বেড়ে গিয়েছে, উই ডু মোর স্লটস, অলমোস্ট 24 days a month আপনাদের স্লট থাকবেই কাছাকাছি, মোর দেন 24-5 dates আর অ্যাভেলেবল এভরি মান্থ। রেজিস্ট্রেশন ডেডলাইন কে এক্সটেন্ড করেছি, এখন as early as like 2 days before the exam রেজিস্ট্রেশন করা যায়, যদি একটা ছোট্ট জরিমানা অ্যাড হয়, ইটস রেকমেন্ডেড টু রেজিস্টার at least 7 days before the exam date. রিটেস্ট ওয়েটিং পিরিয়ড জাস্ট রেজাল্ট বের হওয়ার আগেই, কিন্তু যদি লিসনিং আর রিডিং এর স্কোরে স্টুডেন্টের মনে হচ্ছে খারাপ হচ্ছে, ওর ফুল রেজাল্টের জন্য ওয়েট করার দরকার নেই, ও 3 দিন পর আবার রেজিস্ট্রেশন করে ফেলতে পারে। So that is another benefit. And we also are very proud to say that আমাদের অফিসিয়াল ম্যাটেরিয়ালস অন্যান্য টেস্টের থেকে অনেক অনেক গুণে বেশি। আমাদের অফিসিয়াল গাইড আছে, আমরা ইটিএস থেকে নিজেরা একটা স্টুডেন্ট প্ল্যানার তৈরি করেছি, যেটা 8 weeks এর মধ্যে একটা স্টুডেন্ট যদি মোটামুটি দক্ষ হয় বা নিজে একটু এফোর্ট দেয়, 8 সপ্তাহের মধ্যে সেটা টোফেল নিজে পড়ে শেষ করতে পারবে, আমাদের নিজস্ব তৈরি করা প্ল্যানার। We have ample amounts of free mocks available. I think we'll be launching 6 more mocks next month, updated TOEFL এর উপরে, and these will be free for the students to access.
সবাই এগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবে। অন্যান্য টেস্টে কিন্তু অফিসিয়াল মকের খুব ল্যাকিংস আছে, মক্স আর মেড আপ, বাট টোফেলের যত যাই আছে অল দ্য materials আর 100% অফিসিয়াল। সো দ্যাট ইজ অল দ্য বেসিক আপডেটস। এখন আমি ফরম্যাটের ব্যাপারে একটু জাস্ট বলে দেই। Personally, not just because I'm promoting the TOEFL test in Bangladesh, it's not that, but I personally have found this test to be very beautiful, because of the experience a student gets. একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট যখন একটা স্টুডেন্ট দেয়, তার অনেক রকমের নার্ভাসনেস থাকে, অনেক রকমের হ্যাসেলস তার ফেস করতে হয়। সাপোজ লিসেনিং এ শুনতে শুনতে অ্যান্সার করা, বা লিসেনিং একটা লাইন শুনে ওটা আবার রিপিট করা, অনেক সময় এগুলো চ্যালেঞ্জেস হয়ে যায়। বাট দ্য টোফেল, আমরা যখন বলি যে উই প্রোভাইড দ্য বেস্ট পসিবল স্টুডেন্ট এক্সপিরিয়েন্স, উই অ্যাকচুয়ালি ডু মানে মিন ইট। বিকজ রিডিং এ যেটা হয় যে রিডিং এর একটা বড় টাইম কিন্তু স্টুডেন্টদের নষ্ট হয়ে যায় টু সার্চ ফর দ্য অ্যান্সার ফ্রম দ্য প্যাসেজ ইটসেলফ, স্ক্যানিং করে অ্যান্সার খোঁজা। টোফেলে কিন্তু most of the questions will actually quote the part of the passage যেখান থেকে কোয়েশ্চেনটা করা হচ্ছে, সো স্টুডেন্টস ডোন্ট হ্যাভ টু স্ক্যান অল দ্য টাইম। আর যে সেন্টেন্স কমপ্লিশন যেগুলো, এই টাস্কগুলো এখন এখন রিডিং এর পুরোটাই মাল্টিপল চয়েস হয়ে গিয়েছে। ফুললি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স, 4 অপশনস থাকে, 2টা বা 3টা কোয়েশ্চেন এরকম পাবে স্টুডেন্ট যেখানে তার মোর দেন 1 রাইট অ্যান্সার থাকলেও থাকতে পারে, বাট দিস ইজ নট আ মাস্ট যে প্রত্যেকটা পরীক্ষা এটা আসবেই, ঠিক আছে? বিকজ দ্যাট টু ক্রিয়েটস আ সেন্স অফ কিউরিওসিটি অ্যামং দ্য স্টুডেন্ট, নার্ভাস হয়ে যায়। সো ওইটাকে আমরা রিডিউস করে নিয়ে আসছি। So reading the passage, then going to the questions, then you don't have to come back to the passage because ওখানে বলাই থাকবে যে প্যাসেজের কোন পার্ট থেকে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে, জাস্ট প্যাসেজের ওই পার্টে চলে আসলেই হবে। সো রেফার করা থাকে, যেটা কিন্তু অন্যান্য টেস্টে করা থাকে না। লিসেনিং এর কথা যে সুবিধাটা হচ্ছে, লিসেনিং এ যেহেতু মাল্টিপল চয়েস থাকে, দ্য চান্সেস অফ আ স্টুডেন্ট স্কোরিং হায়ার মার্কস ইন লিসেনিং ইনক্রিজেস ইন দ্য টোফেল টেস্ট, বিকজ লিসেনিং যখন সে শুনতেছে, দ্য অডিওজ আর যেহেতু 36 মিনিটস, দ্য অডিওজ আর নট মোর দেন 3 মিনিটস, কিন্তু 5 মিনিটসের অডিও এখনো ওরকম ভাবে নাই। সো ক্লাসরুম লেকচার যেগুলো বেসিক ধরেন হিস্ট্রি নিয়ে থাকে, কিছু আর্গুমেন্টেটিভ টপিক নিয়ে থাকে, বাট একটা ক্লাসরুম লেকচার যেটা ছোটবেলা থেকে আমরা ক্লাসরুমে গিয়ে করে আসতেছি, and while listening to the audio the student has to take notes. So yes, note taking is a very important tactic for the TOEFL. On the other hand, এটা কিন্তু স্টুডেন্টের জন্য অনেক কমফোর্টেবল, কিন্তু কারণ একটা স্টুডেন্ট তার পুরো স্টুডেন্ট লাইফে কিন্তু নোট টেকিং করে আসতেছে। সো একটা স্টুডেন্টের পুরো স্টুডেন্ট লাইফের এক্সপিরিয়েন্সটা কম্পাইল করে কিন্তু TOEFL এক্সামটা ক্রিয়েট করা। সো নোট যখন সে নিচ্ছে এন্ড পরে যখন সে মাল্টিপল চয়েস থেকে অ্যান্সার্স গুলো আইডেন্টিফাই করতেছে, ইট বিকামস ভেরি ইজি অর কনভিনিয়েন্ট ফর দ্য স্টুডেন্ট, কমফোর্টেবল ফর দ্য স্টুডেন্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য দ্য রাইট অ্যান্সার্স ফ্রম দ্য মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স। July 26 থেকে we have done huge number of sessions in Bangladesh. We are seeing a significant hike in the number of students who are taking the test, এবং অনেকের সাথে কথা হচ্ছে, অনেকেরা পরীক্ষা দিয়ে আমাকে ফোন দিচ্ছে বা টেস্ট সেন্টারকে জানাচ্ছে। আমরা এভারেজ দেখছি স্টুডেন্টরা আউট অফ 30, 25 প্লাস ওভার 25 পার ব্যান্ড এভারেজে স্কোর করতেছে। আই থিঙ্ক 8 out of 10 স্টুডেন্টস আর ডুইং দ্যাট, বিকজ ইটস দ্য কমফর্ট দ্যাট দ্য স্টুডেন্ট গেটস। ওর যদি মেন্টাল স্ট্রেসটাকে রিলিজ করে দেওয়া হয়, মেন্টাল স্ট্রেসটাই যদি না থাকে এক্সামের সময়, সে বেটার পারফর্ম করে। And we have seen this happening ever since. স্পিকিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, যেহেতু আমরা এনহ্যান্স করেছি, এবং আমাদের স্পিকিং এর সব থেকে বড় ওয়েপনটা হচ্ছে উই অলওয়েজ গিভ ইউ দ্য কনটেক্সট। আপনার কোনো কিছু বানায় বলতে হবে না, উই গিভ ইউ দ্য কনটেক্সট, ইউ টেক দ্য টেস্ট এট ইউর কমফর্ট, অ্যান্ড নতুন করে ক্রিয়েটিভ হওয়ার কিছু নাই, যা শুনতেছেন ওইটাকে নোট করে সামারাইজ করে নিজের মতো করে বল। বিকজ an English proficiency test should only check the proficiency of the student. ও কি ইংলিশে প্রফিসিয়েন্ট কিনা, ও ইংলিশের ক্ষেত্রে ক্রিয়েটিভ কিনা, বা ইংলিশের ক্ষেত্রে কতটুকু মানে বানায় বলতে পারতেছে, এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হয়ে আসার কথা না। এন্ড উই ফোকাস অন দ্য ন্যাচারাল অ্যাকসেন্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস। মানে স্টুডেন্ট যদি চ্যালেঞ্জ থাকে, দরকার নেই তো যে আমার কান্ট্রির নাম তো বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশি বলি, আমার নতুন করে মানে কথায় সার্টেন ফেক অ্যাকসেন্ট যেটা আমাকে আনকমফোর্টেবল করে ফেলবে, ওই জিনিসটা আমরা না করি। রাদার দেন লেট আস স্পিক উইথ রাইট গ্রামার and the right pronunciation, rather than putting in an extra jargon of the accent on the speaking factor. So that is what makes the student perform good, কারণ এক্সট্রা প্রেশারটা তার মাথায় আসে। এন্ড রাইটিং এর ক্ষেত্রে একাডেমিক ডিসকাশন মানে ইন্টিগ্রেটেড টাস্ক, তো লিসেনিং এর একটা টপিক আবার রিপিট হয়, লিসেনিং এর ওই টপিকের উপর ছোট্ট একটা রাইট আপ থাকে, তারপরে ওই টপিকটার উপর একটা অডিওটা আবার তাকে প্লে করে শোনানো হয়। ইটস রিপিটেড টপিক অ্যাকচুয়ালি, ইন্টিগ্রেটেড টাস্ক, যেটা টাস্ক 1, and 120 to 150 words is good enough এখন এরকম করে নিয়ে আসা হয়েছে। and typing speed আমার মনে হয় it's 12 to 15 words per minute, which is actually the slowest of all language proficiency tests. অন্য টেস্টে কিন্তু টাইপিং স্পিড আমি শুনেছি 20, 21, 22 words per minute করতে হয়, বাট TOEFL এর রাইটিং স্পিডের রিকোয়ারমেন্টটাও খুব কম। আর একাডেমিক ডিসকাশন যেটা আমরা নিয়ে আসছি, যে একটা প্রফেসরের নর্মালি একটা টপিক নিয়ে কথা বলে, তার পাশে দুইটা ক্লাসের দুইটা স্টুডেন্টের কমেন্ট থাকে, থার্ড কমেন্টটা স্টুডেন্টের করতে হয়, আপ টু লেখা হচ্ছে আপ টু 100 ওয়ার্ডস, ঠিক আছে? সো মোর দেন 100 লিখলে কোনো সমস্যা নাই,
আর লেস দেন 100 বলতে দ্যাট ইজ আ ব্যারিয়ার, মানে এখন লেস দেন 100 বলতে লেখছে 70 ওয়ার্ডস, তাহলে তো সে টার্গেট মিট করেনি, ওখানে বলাই আছে আপ টু মানে 100 ওয়ার্ডস লিখতে হবে। সো উই অলসো হ্যাভ অ্যাবাউট 28, আমরা 28টা নতুন টাস্ক পাবলিশ করেছি জাস্ট একাডেমিক ডিসকাশন, টাস্ক 2 অফ রাইটিং প্র্যাকটিস করার জন্য। সো থ্রু দিস লাইভ আই উইল শেয়ার দিস মেটেরিয়ালস উইথ ইউ। আমি হোয়াটসঅ্যাপে আপনাকে দিয়ে দিব না, ইউ ক্যান শেয়ার দিস উইথ ইউর স্টুডেন্টস অ্যাজ ওয়েল। একটা পিডিএফ দিয়ে দিব পুরো প্রেপ লিঙ্কের, উইল শেয়ার দ্য অফিসিয়াল গাইড সফট কপি। And the planner is fantastic. যদিও এটা আপডেট হচ্ছে, নেক্সট মান্থে আপডেটেড ম্যাটেরিয়াল চলে আসবে, বাট ফর দ্য টাইম বিং দ্য স্টুডেন্টস হু আর এইমিং টু লার্ন, তারা রিডিং, লিসনিং এর স্পিকিং প্ল্যানার ফলো করে করলেই হবে। বিকজ 8 উইকস এর প্ল্যানার আই উড স্টিল সে ইটস 8 উইকস, বিকজ আপনি রিডিং এ আগে 3টা থেকে 4টা প্যাসেজ ছিল, এখন 2টা হয়ে গেছে, বাট রিডিং এর কনসেপ্টটা তো সেম, তাই না? সো ইউ ক্যান ফলো দ্য সেম প্ল্যানার গিভিন দ্য সেম টাইম। অ্যান্ড ফর লিসনিং অ্যাজ ওয়েল, জাস্ট একটা কনভারসেশন কমে গেছে, ঠিক আছে, 5টা টাস্ক হয়ে আসছে, and it's the same strategy that you have to do. So I think the planner is a beautiful material for everybody to use. So I'll share these materials with you, Bhaiya, and definitely I'll tell everyone to come visit Sakib Bhai's office, have a chat with him. Coming down the line, we expect him to become a certified trainer of ETS as well. Inshallah, next month এর মধ্যে আমরা একটা টিচার্স ট্রেনিং এর মাধ্যমে আপনাকে সার্টিফাইডও করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ। So with that we'll achieve many more miles inshallah in Chittagong City. Okay, Nasir bhai, thank you for your information. Regarding the many students এর যে query গুলো থাকে ওটা আমরা একটু ডিসকাস করি। সেটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল কোথায় কোথায় আমরা TOEFL টেস্টটা দিতে পারি বাংলাদেশে? The TOEFL test Bangladesh, as of now in Dhaka, we have 4 testing locations, one in Dhanmondi, one in Panthopot, and 2 in Bonani. This year we are planning to open some more test centers. See, the integrity of the TOEFL is a very important factor, and we come from an organization who has developed the world's most prestigious assessment called the GRE test, right? So the integrity is a huge factor. So we won't have multiple test centers across one city only. এরকম হবে না। চিটং এ আমাদের একটা সেন্টার আছে, লালখান বাজার মোড়ে অফিসার্স বিল্ডিং, যেটা এক্সিকিউটিভ স্কেয়ার, সেখানে টোফেল পরীক্ষা হচ্ছে। ঢাকাতে আসলে আপনি এই 4টা লোকেশনে এখন টেস্ট দিতে পারবেন। এন্ড এই বছর হয়তো বা এই বছর এবং সামনের বছর আমরা আরো কিছু টেস্ট সেন্টার্স ওপেন করব, হোপফুলি ইন ঢাকা, চিটাগং অ্যাজ ওয়েল। উই আর ওয়ার্কিং অন দ্যাট। And what is the fees and how to pay the fees for TOEFL? ওকে, What সো is the উই fees of হ্যাভ the TOEFL exam? the fee is $205. যদি কারো কাছে ক্রেডিট কার্ড থাকে যে নিজে করতে চায়, তাহলে সে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে করতে পারবে। ইন দ্যাট কেস উই ক্যান গিভ দেম a $10 ডিসকাউন্ট কোড, যেটা তারা নিজেরা ইউজ করলো। উই আর গ্ল্যাড টু সে দ্যাট এখন বাংলাদেশে ইজিলি বাংলা কারেন্সিতেও টোফেল রেজিস্ট্রেশন করা যায়। সেই ক্ষেত্রে 22,000 টাকা ইজ দ্য চার্জ। 22,000 টাকা দিয়ে আপনারা ভাউচার কোড নেবেন, ওই ভাউচার কোড দিয়ে আপনার পেমেন্টের পার্টটা আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন। সো আই উড সে বাংলা টাকায় 22,000 টাকা ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফি ফর টোফেল টেস্ট। TOEFL test. ওকে, সো আর আপনি যে ফ্রি ম্যাটেরিয়ালস এর কথা বলছিলেন সেগুলো হচ্ছে আপনার যারা টোফেল এক্সামের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে তাদের জন্য, রাইট? আই থিঙ্ক যারা প্রিপারেশন নিতে ইন্টেন্টটা যাদের আছে, যারা প্রিপারেশন নিব আমি পড়বো, তাদের সবাইকে আমাদের এই ম্যাটেরিয়াল দিয়ে সাপোর্ট করা উচিত। So are these available in the ETS website for all? These are available on the ETS website. All you need to do is that আপনার ETS এর TOEFL এর পার্টে গিয়ে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে, তাহলে আপনি ম্যাটেরিয়ালগুলো অ্যাক্সেস করতে পারবেন। In terms of the planner and the guide, আমি এটা থ্রু রুটস এডুকেশন উই উইল ডেফিনেটলি গেট দিস প্রমোটেড, সেন্ড আউট টু অল দ্য স্টুডেন্টস। আমি পাঠিয়ে দিব ভাই আপনাকে, আপনি এগুলো শেয়ার করতে পারবেন আপনার কমিউনিটিতে, আপনি Sure. আপনার পেজও আপলোড করে রাখতে পারেন। Okay. আমি ওই যে লিঙ্ক, যেগুলো একটা প্রেপ লিঙ্কের একটা ফুল ফাইল আছে আমাদের ইটিএস এর তৈরি করা, যে টোফেলের কি কি লিঙ্কস অ্যাভেলেবল আছে, ওইটাও আপনি ইউজ করতে পারেন। So yeah, there are many things which, and all of these things are official. So authenticity preparation এর ক্ষেত্রে আমরা highest provide করি। আমি একটা কম্প্যারিজনও দিয়ে দিতে পারবো আপনাকে। What is the comparison of the 3 popular tests in Bangladesh? Okay, Nasir bhai, thank you so much. So we are over time today. We spoke about more than 30 minutes. So hopefully we will have more sessions on TOEFL. Since I mean, students 100% who inshallah. aim for scholarship, which is most needed for middle class background students, who wants to study abroad in USA, and since USA provides the maximum scholarship, so they need the information. They need the information about TOEFL and also the materials to study TOEFL. So, and hopefully see you soon, and hopefully you will be hope to see you arrange a lot of teachers training so that it becomes more popular.
in the days to come. Definitely, we'll definitely do that. And obviously, finally, I would like to provide one message to all the students. If you're applying for North America, take a test which belongs to North America. That would, increase the weightage of your profile. So Yes. act smart, take good decisions. All the best, everyone. Thank you, Nasser bhai. Thank you all. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Allah.